we can treat this line with microbotox. It's very good indication. Това е много добро показание. And then we can treat also with microbotox the crow's feet. Тук паче как може да третираме? The contraindication of microbotox in the lower part, in this part, Микроботокс е контрапоказан за тази зона. if the patient have edema or is tender to edema, you have to minimize the infiltration in this part. Ако пациента е склонен към оттоци, трябва да се минимализира, т.е. да се сведе до минимум работата в тази зона. But you can treat easily this line, this line, this line, this. Но може да се третира ето тази зона. And that is with JALUPRO Classic. Тук ще приложа JALUPRO Classic. And then if you want to use JALUPRO HMW, ако искате да използвате високомолекулния вариант, you can use here, like filler, here. Може назолабиалната гънка, ето тук, брадичката. And here. И зигматичната зона. Because here is a fold, nasolabial fold, that is retaining ligaments, and that is a deflation. Депресията там, т.е. склътването там може да третираме. Now, Rosen, botulinum toxin. Yes. 50. Now I show you the dilution. If with the camera you can see here. Сега ще ви покажа разреждането. 50 unità. Uguale. So, that is. Do you have one syringe 2 ml, 2.5? One syringe. Шприцовка 25. Yeah. One needle, long needle. Не, това се отлива към мен. Sir, there is a question. How do you... Sir, Yeah. there is a question. How do you dilute the toxin? With saline solution. You have? Soluzione fisiologica. Saline solution. Ratio of dilution. Yes, I show you. Now I show you everything. So I take saline solution 9 milligram per ml. 9 милиграма на 1 милилитър и това е физиологичен разтвор. And I prepare the botulinum toxin. И така подготвям токсина. The amount is 1.25. 1,25. And that is the botulinum toxin. И всъщност правя разтворът на токсин. Then I make dilution of JALUPRO. След което взимам JALUPRO. If the skin is very damaged, I see the skin very damaged. Loss of collagen, I use more amino acid. Ако
кожата е силно увредена, т.е. But липсва колаген, in this case, I use the standard solution. в този случай използвам стандартния разтвор. With no needle. Non sarei Anastasia, non mi ha messo le siringhe. Yes, but you have with no needle? Anche basically нямаме закон. Non mi ha messo le siringhe, gli ho detto metti nelle cose, sì. Ok, date basta. Mi do 3 ml? Tutto, 10 euro. tutto ho messo. Oh, good, Sì, 3 ml di aminoacidi. good. Un poco aminoacido. L'ho messa tutta. Edoardo, Tutto la fiala. tutta. Yeah. Okay, use 3 ml of hyaluronic acid, not one. 3 ml, all vial in this case. Цялото количество от хиалуронова киселина 3 мл. And quante bottiglie hai messo? No, adesso lo metto. Ah, Now I have to put 10 units. 10 units, 10 единици. the whole box is 50 units. 50 So, единици е цялото шишенце. that is 10 units, okay? Това са 10 Are you agree? единици. su 3 ml quanti ne usi? 30? 3 ml, 30 unità, metti. 30 unità. Like, I talk with him. So for 3 ml, we have to use 30 units. Ако използваме всичките 3 мл, използваме 30 единици. Доза. Okay? Because the range is about 8 to 12 per ml. Depends how much the muscle is strong. В зависимост от силата на мускула използваме за 1 мл около 8 до 12 единици. Anyway, that is the solution. На 1 мл използваме от 8 до 12 единици. И сега има разтвор 3 мл, трябва да сложите 30 единици. and all amino acids. That is for the skin, eh? Reina, this is for the skin, eh? For skin, what? This? Се пробиваше някакси. Тази само Eduardo, how many milliliter of hyaluronic acid we have now? Okay, inside the classic product, the blue one, you have 2 vials. Every vial is 3 ml. Every This. vial is 3 ml. And amino acids, This is? you have 2 bottles of amino acids. No, for skin, eh? 100 milliliters. We have 3 milliliters of hyaluronic acid and amino acid. Yeah. And 30 units of toxin. Yes. In this case, yes. You can even put Four? 2 bottles of amino acids to make more stronger stimulation. This? Значи едната ампула е 3 мл. И вкарват на този филм. В него добавяш 30 единици фокус. И става I was това. doing say that you can play that always every ml then you need to 8 So. and you need to depends on age. Ботокс
ботокса е в зависимост от Yes. състоянието на кожата и на мускули. И може да варира между 8 и 12 единици за 1 мл. Колко време може да стои разтворено? Може да разтворя и да изтегля 2 мл, колко време? A question. Once opened, how long is the shelf lifetime? Of the hyaluronic acid? Yes. In Italy is If you dilute 3 milliliters, but you use only 1 milliliter, for example. yes. I use for 1-2 weeks. It's no problem at all. But for the law in Italy, when you open one vials, you have to close and to go away. Yeah, the law is everywhere the same. Yes. Now, listen to me. That is the infiltration. I go inside the wrinkles. Microbolus, like this. This part is a little bit painful because we have the bone. That is. You see the microbolus, and in 1-2 days Виждате ли микроболусите тук? just inside the wrinkle of the forehead, because I would like the stretching of the hyaluronic and botulinum toxin effect too, and the stimulation of just after I can massage. That is, and that is very good solution for the transversal forehead of the wrinkle of the forehead. For this wrinkle is not good because this wrinkle originate from corrugator muscle, so we need botulinum toxin on the corrugator muscle without hyaluronic deeper. It's another thing. За тези връзки тук, които са пред веждите, там трябва само ботулинов токсин без хиалуронова киселина и там влизате дълбоко. Then we can treat also this wrinkle. The danger zone to don't correct too much the eyebrow is this. Най-опасната зона за свръхкорекция на веждите е тази. This part I never feel because if not I have a fall down of eyebrow. Тази част, в тази зона, която разчерта, никога не работя, защото води до смъкване на веждите. But if I inject in the upper part, in the precapillar area here, Ако обаче инжектирам в прекапилярната зона тук, I have elevation of this и имам повдигане на веждата. because the elevator frontalis muscle in this part blocked in the upper part will be more effective in the lower part. Защото така блокирам горната част на мускула и създавам ефект, който е свързан с повдигане. And that is. And finally, to complete, I can treat the orbicularis muscle, this part. И накрая, за да завърша, мога да третирам орбикуларния мускул. Smile. Yeah, you see this wrinkle will be more effective after treatment. Relax. И ще видите какъв ще е ефекта след процедурата. And this patient is very good for this treatment because she has no very deep wrinkle. Пациентката е много подходяща за тази процедура, защото Fai filmetto, са fai. дълбоки. Edo, fai una clips. Quiet.
very slow. The needle that I'm using is 32 gauge 4 millimeter. It's very good needle. Всъщност иглата ми е 32 жег. And then I go also in this wrinkle. Right. As I told you before, the painful area is here around the zygomatic nerve in this part. But if you go slowly, it will be good. No problem. Както вече ви казах, тази зона е болезнена на скулата, защото там е зигоматичния нерв. Но ако действам бавно, няма да има проблем. And then you can treat just one bolus, two bolus in the lower eyelid. Now I invite the patient to look up. Сега ще помоля пациентка да погледне нагоре и тук инжектирам един-два болус. So I have the exposure of the lower lid, and that is. What is the quantity that you inject with one insertion of the needle? With Yes, one... it's very low. Depends from the area. In the forehead, the skin is more thicker. I put more. Зависи от мястото и от дебелината на кожата. На челото кожата е по-плътна и там инжектирам повече. How much? In the forehead. The pocket is just one drop. One drop is. Една капка. Oh yes, una tacca. Drop is капка. Yes. How much is a drop? Point something. I show you. This maximum. Like this. Good. Ето сега демонстрирам. Не се вижда, но това е максимум. Yeah, two drop. Ето виждате ли, това са две капки. Two drop per size. На страна. Okay. We're talking about the forehead. Or generally. No, generally. Generally, Drop, като drop. цяло, общо. Най-общо това е количеството, което инжектирам. Yeah. Does this quantity applies to the eye area? Yes, the high area. In the neck, I show you in the collar. I put more product. I show. Ще ви покажа, че в зоната на шията слагам повече продукт. And meanwhile, I put the needle. I inject. I inject with positive pressure. Всъщност в момента, в който инжектирам, т.е. въведа иглата, инжектирам количеството. Той го нарича позитивно инжектиране. To reduce the risk of intravascular injection, but on the stretching of the wrinkles. Вижда се веднага опъването. For the Botox, you have to wait minimum 3-4 days to see the initial distension of the muscle. За ботокса трябва да изчакате 3-4 дни, за да усетите имобилизацията на мускула. Now we move in the neck. I take other product. А сега минаваме към шията, взимам още продукт. Finally, when I propose in my office a botulinum toxin treatment for a patient, Когато в моя кабинет предложа ботулинов токсин на пациент, I propose two different injections with free botulinum toxin for the deeper muscle, like corrugator. когато значи два варианта на ботулинов токсин. Единият е свободен токсин за дълбоките бръчки. For corrugator and procerus, free Botox. За корругатор и протерус. Procerus. And sometimes for platysma band when they are very strong.
за шието. In the other area, my complement is this yellow botox. А за другите зони прилагам така наречения жълт ботокс, т.е. тази смес, ако правилно съм разбрала. Now you see the neck of the lady. Виждате шията. We have two color, venereal color, one and two very deep. I don't know. Виждате, че има две изявени бръчки. I don't know if with one section we have the resolution, but the improvement, of course. Now I treat all the venereal color, and after 1 month, 2 months again, because the skin is very thin due to the movement, continuous movement. I need more stimulation. Поради това, че кожата тук е много тънка, а в същото време заради движението бръчката е доста хлътнала, не мога да мина само с една процедура, ще ми трябва две. И това ще бъде следващата след един месец. Now I start to treat. If you want, we can treat one half, and then you can see in the future, next days, the difference. You see the deeper infiltration. Sir, the mixture that you're using now is in fact JALUPRO Classic plus Botox, right? Yeah, right. Okay, now according to the protocol of JALUPRO, you need to repeat the treatment 10 days later after the first one, and you need to go 3 times. You mentioned here that in order to have good results, with the Botox combination, the triple combination, you needed to retreat after 1 month. Is that correct? It's correct. In fact, to have good stimulation, you have to repeat only JALUPRO, but you cannot do too much Botox every 10 days. Не можете да прилагате ботокс на всеки 10 дни. Затова, когато е тройната комбинация, тогава на един месец. But before you mentioned that there should be 2-3 months apart. Yes, 2 months generally. 2 months. The procedure. The Botox, the amount of Botox that I put, usually the patient come back after 2 months. For the correction of the wrinkles, it's different. You have to do other treatment, infiltration of JALUPRO or roller with JALUPRO topical or roller or laser, but other stimulation without Botox. Botox only 2 months. За ботокса е само 2 месеца, а когато става дума за повторна процедура с класическия продукт, значи ако правилно разбирам, целият протокол включва така, както е в книжката и както го той е през 10 дни. Така. Но след това имате повторна, той я казва поддържаща процедура, която е на отстъп от 2-3 месеца. Finally, you have to consider that the protocol 10 days is old protocol only with JALUPRO. When you use JALUPRO with Botox, there is a combination of treatment. There is a combination of treatment. So the distension of the muscle due to the Botox improve itself the wrinkles. Когато използвате комбинацията, тройната комбинация, всъщност ефекта на ботокса се появява малко по-късно.
И му трябва, на ботокса му трябва известно време, за да може да се получи това блокиране на мускула, което търсим и да се опъне бръчката. According to the old protocol for the front line, when you're using only Botox, you have the result for 4 months. When you Когато използвате само ботокс, съгласно стандартните протоколи, резултата продължава 4 месеца. When you use the combination of hyaluronic and botulinum toxin, your result will be guaranteed for 8 months because the combination improve your result. Комбинацията с хиалуронова киселина подобрява резултата и тогава резултатът ви може да има, ефекта може да има трайност до 8 месеца. Now you see some redness is due to the infiltration, the disinfection, the product, because the high concentration of amino acid sometimes, now we don't have high concentration, but if you put more concentration of amino acid, you can have a little bit redness due to the hyperosmolarity. Тук в момента нямаме висока концентрация на аминокиселините, но така или иначе имаме леко зачервяване поради самото инжектиране. Когато обаче концентрацията на аминокиселините е по-висока, то тогава може да имате по-силно зачервяване, но това не бива да ви притеснява, то е отшумяло. And then you can massage to diffuse in right way the product. Масажирате, за да съдействате на улса да се разпредели. And the patient go out from the office Пациента излиза от кабинета with little pempus like this, you see, с зачервяване и с тези papuli. But I recommend to the patient that in 1 hour disappear by self. Но, както казвам на Absolutely. пациентите ми, тези папули изчезват в рамките на час. Because the hyaluronic is not cross-linked and disappear by self in less than 1 hour. Вече казах, хиалуроновата киселина не е напречно свързана, а е свободна и изчезва в рамките на часа. Не изчезва, се разпределя в рамките на час. So, question? Има ли въпроси? Are you going to do the other part of the face? Or you want to stay like this, we see We see the different results. it's good to see the difference next time in 1 week. Добре да видим разликата след една седмица. No, just for the neck. Само на шията. I complete. Разбира се, че ще завърша. The rate of complication in the neck is very, very low. You can have some complication around the mouth. So when you work with this solution around the mouth, you have to be careful in this area, because if not, you can make more sagging of this wrinkle. So I suggest to treat the lower part and the upper lip only, not this area with botulinum toxin. If not, we can have some situation like this, the skin go down more. Бих ви препоръчал с тази комбинация, тройната, която съдържа ботулинов токсин,
да третирате много внимателно горната устна, но да внимавате с зоната под скулата, защото може да постигнете обратен ефект. Вместо да повдигнете, всъщност може да се получи увисване на бузата. And then the second thing, when you treat a special skin, very old skin, you know that botulinum toxin works on sebaceous gland, reduce the sebaceous production. I treat one patient over 80 years old, and she had with botulinum toxin, microbotox with no hyaluronic, and she have the skin will be more dry, asciutta, more dry, so I have to compensate with some cream. In this way, with hyaluronic, I have not this problem. The solution is very good balanced, and the result too. Да, само секунда да кажа това, което в момента каза. Значи, това, което искам да обърна внимание, че ботулиновият токсин действа на как се казват тези жлези? Масните жлези, да, благодаря. На масните жлези. Това трябва да се има предвид, особено при възрастни кожи. Третирах една пациентка на 80 години с ботулинов токсин, много суха кожа, без хиалуронова киселина и ефекта не беше никак добър. С хиалуроновата киселина се получава много балансиран ефект. Can you please demonstrate the effect on the upper lip? Can you work on the upper lip to see the effect? Yeah. Yeah. No, for this lady, she has no problem. We have to choose another model. Но мисля, че ще бъде при друг пациент, защото тази пациентка няма такъв проблем. For the area where is not used yellow box, it can be used very well high molecular weight products for this area. Feel and give light stimulation. Luca, magari dopo vuoi fare anche un po' di H1? A lei basta, troviamo un altro modello perché lei è un po' esaurita. Sir, there is a question. Yeah. And the question is, you made a mixture out of 3 mLs now, right? Yeah. Of the 3 products. Yeah. But you use the package which has 3 ml. Yeah. Correct. Is 3 ml mixture sufficient for the entire face? Yeah. It is. And second question, if eventually it's not sufficient, do you add additional product in order to complete the face? Yes, for sure. Depends from the patient. In some patient with a very damaging neck, I use 3 ml only in the neck. This lady is not too damaged at all. With 3 ml I cover all the face. В случая, както виждате, нашата пациентка няма толкова увредена кожа и няма нужда да се ползва допълнително количество. Аз всъщност обработвам с 3 мл, както стартирайки от опаковката, и покривам цялото лице и шията, но имам случаи, в които една опаковка използвам само за шията. Така че на въпроса ви, дали това количество стига за цяло лице, зависи от пациента. Дали могат да се добавя количество от друга опаковка, естествено отговорът е да. Да, разбира се. So finally, the amount of product depends from the correction that I have to do. Всъщност количеството продукт зависи от корекцията, която трябва да се приложи.
Sir, this patient is prone to edema in the lower under eye area. Sir, do you Yeah. hear me? She's prone to edema. You need to know this. Yes. Yes, and so this area I don't treat. Така че няма да третирам тази зона. Ако има турбички жената, може ли да се третира пак тази зона? If the patient has bags under the eye, can we use this product to treat her? No, no, no. Не. It's not for the bags. This product is good for correct the wrinkles, hyperdynamic wrinkles, and hyperdynamic line. Този продукт е много добър за третиране на динамични бръчки. Fai una foto perché dobbiamo vedere qui. Ако щете хипердинамични бръчки. No. Edema. Edema. Here and here. Yeah. When I put here hyaluronic acid. Yes. So But now, I have not here Botox. No, I think. no. Smile. In this lady we can do a little bit, just a little correction of the upper third. This part. Тук при тази пациентка може да направим лека корекция тук и тук, виждате. Because she have overcorrection of volume here. Защото тук има малко свръхкорекция на бузата. And на now стулата. I don't touch this area. Няма да пипам тази зона. I can just make a release of this little part, Мога да постигна леко освобождаване на тази зона. This part. Stop it. Това е. Can you have a bag to trash? If you have. Very little amount. Very little amount. Много малко количество. Okay. Трябва ли след 4 часа да не се ляга, както при класическия ботокс? Да не се Ляга. Do I need to maintain some regime after the Botox injection? No, because I stay very superficial. Не, няма нужда, защото No е повърхностна инжекцията. Relax. What is the problem in this area? We have some veins, very superficial, so I have to evitate the intravascular injection. Тук проблема на тази зона е, че имаме някои повърхностни вени и трябва да внимавам и да бъда много повърхностно. My first injection is just below the highbrow line, this. Първата ми инжекция е точно под края на веждата. This. Good infiltration. And then here. Oh, it's not painful. It's very good. Thank you. And that is. With this injection, I believe that we have an elevation of this part of orbicularis muscle. На края на веждата и така и на края на окото. This injection, the first one, is a little bit painful because we stay near the bone, the Първата periosteum. инжекция би могла да бъде малко болезнена, защото But the other one is free of pain. но другите не би трябвало. No, it's very good, not painful. And then I go outside
I inject all this line. Now I go in this direction. А сега минавам в друга посока. That is. No more injection. Стига долу. Thank you. Wait, here, little bit. The problem is the vein, but that is in safe. Okay, thank you. Thank you.